Welcome to next lesson in group theory. ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്സിലെ SON അതുപോലെ SUN ഗ്രൂപ്പ്സ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത്. These groups have continuous elements. The set of all real numbers then and a rotation of a circular disk about its symmetry axis. These are examples of some continuous groups. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ റൊട്ടേഷൻ ഇൻ 2 dimension എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ റൊട്ടേഷൻ 2 dimension എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് 2-dimensional മാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മാട്രിക്സ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. റൊട്ടേഷണൽ മാട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് cos phi sin phi minus sin phi cos phi എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ cos phi minus sin phi cos phi എന്നോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓൺ ദ റെഫറൻസ് ചൂസൺ. But that is called rotation matrix. അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ മാട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ their determinant will be +1. ഇനി റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ്സോ മൈനസ് വണ്ണോ ആവാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഓർത്തോഗണൽ ഗ്രൂപ്പ്, O2 എന്ന് പറയും. എ 2-dimensional റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ആംഗിൾ. ഒറ്റ ആംഗിൾ മാത്രം മതി നമുക്കതിൽ റൊട്ടേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണിത്. അതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ ഇൻ 3 dimension ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ 3x3 മാട്രിസസ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ SO3 ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഓർത്തോഗണൽ 3 എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് O3. n ഡയമെൻഷനിലേക്ക് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി SON ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ n dimension ആൻഡ് ON ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ n dimension. And the number of parameters needed to specify SON matrix is n into n-1/2. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളത് റിയൽ ആക്സിസിലാണ്. Now if we further generalize to unitary matrices, യൂണിറ്ററി മാട്രിസസിൽ കൂടി നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we will get special unitary n that is SUN and unitary n that is UN. SUN എന്ന് പറയുമ്പോൾ it represents the rotation in arbitrary, that is called the imaginary space, n-dimensional space. UN means rotation plus reflection in that imaginary n-dimensional space. Now the number of parameters needed to specify SUN matrix is n² - 1. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എ എന്നുള്ളത് യൂണിറ്ററി മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ. എ ഒരു റിയൽ മാട്രിക്സ് ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ എ ഡാഗറും എ ട്രാൻസ്പോസും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് എന്നുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് യൂണിറ്ററി മാട്രിക്സ്. യൂണിറ്ററി മാട്രിക്സ് റിയലായി മാറുമ്പോൾ അത് ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് ആയി മാറുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. നൗ ഓർഡർ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓർഡർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. But in the case of continuous group, the order of element is not equal to the number of elements because number of elements is infinite. Now the matrices like SON and SUN are called as fundamental representation. Fundamental representation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this one, the rotation matrix cos phi sin phi minus sin phi cos phi. This is a fundamental representation. Fundamental representation for 2-dimensional rotation. Now this fundamental representation is completely specified by a single angle phi. Phi എന്നുള്ള ഒറ്റ പാരാമീറ്റർ മതി നമുക്ക് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരു പാരാമീറ്റർ മാത്രം മതി. The order of a continuous group is the number of independent parameters needed to specify its fundamental representation. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം the order of a 2-dimensional that is SO2 2-dimensional rotational group SO2 group is 1.
And in general, the order of SON and SUN are n into n minus 1 by 2 and n square minus 1 respectively. So the important point is order of a continuous group is not infinite. It is also finite because we have redefined the order in the case of continuous group. Next one is Lie group and their generalities. Now the groups like SON and SUN, these groups contains a large infinite number of elements. But there is a formalism which was devised by a mathematician called Sophus Lie. That formalism allows us to analyze the group without involving an infinite number of elements. അതായത് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് അതിലെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് അനാലിസിസ് വാസ് ഡിവൈസ്ഡ് ബൈ സോഫസ് ലീ. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോർ വിച്ച് ലീസ് അനാലിസിസ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആർ കാൾഡ് ലീ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഈ അനാലിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ലീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ SON ആൻഡ് SUN ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ലീ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ ലീ അനാലിസിസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ജനറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ജനറേറ്റർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫോർ ഈച്ച് പാരാമീറ്റർ ഫൈ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ദർ ഈസ് എ ജനറേറ്റർ എസ് സച്ച് ദാറ്റ് the group element with parameter delta phi, that is delta phi is an infinitesimal and close to identity element. ഇൻഫിനിറ്റ്സിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവാം, ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവാം. ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് വരാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സോ ദ റൊട്ടേഷൻ, ദ ഫൈനൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ u of delta phi, that is the operation through a small infinitesimal angle delta phi. U of delta phi is equal to 1 plus I delta phi s, where I is the complex number I and 1 is the unit operator. So U of delta phi, this operation is infinitesimally small and it is very close to identity element because I delta phi is very small. So this quantity I delta phi in S is very small and 1 is already the identity element. So this is the definition of our generator S, and we will define it is in a more formal way. So a generator S can be described by using this equation, that is the group element with the parameter delta phi can be written as U of delta phi is equal to 1 plus I delta phi into S. Now the group operation corresponding to a large value of phi, the delta phi it is an infinitesimal small element. For example, നമുക്ക് 2-dimensional rotation പറയുകയാണെങ്കിൽ delta phi is an infinitesimally small rotation. Meaning if we take the rotation through a finite angle phi, the rotation through a finite angle is generated by the repeated operation of this delta phi. ഡെൽറ്റ ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പല തവണ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്സിമൽ ആംഗിളിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ്സിമൽ റൊട്ടേഷൻ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ ഫൈ എന്നുള്ളതിനെ ഫൈ ബൈ എൻ എന്നെടുക്കണം. വേർ ഫൈ ബൈ എൻ ഈസ് വെരി സ്മാൾ ബിക്കോസ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫൈ ബൈ എൻ വിൽ ബി വെരി സ്മാൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഡെൽറ്റ ഫൈ. Therefore, this equation 1 plus I delta phi into S can be written as 1 plus I phi by n into S with n tending to infinity. And if we operate it with n times, that is 1 plus I phi by n into S into 1 plus I phi by n into S, that is raised to n. So we are operating the system with infinitesimal rotations n times with n tending to infinity. So we get limit n tending to infinity of 1 plus I into phi by n into S raised to n, and this will be the element corresponding to a finite rotation phi. Now this is equal to, from the standard result of limit of functions, this is equal to e raised to I phi s. So U of phi is equal to e raised to I phi s. So given a representation U of a continuous group, the generator S
corresponding to a parameter phi can be found by the differentiation at identity element, that is phi is equal to 0. We can see from here du by d phi, which is equal to e raised to I phi s into is. So du by d phi at phi is equal to 0 is is into e raised to I phi s at phi equal to 0. That will be equal to is. Therefore, s is equal to minus I into du by d phi at phi is equal to 0. So this is the equation for obtaining the generator of a group if its fundamental representation U is given. An example is SO2 generator. SO2 involves two-dimensional rotation of coordinate axis about a single axis. Now the general rotation is given by the fundamental representation U of phi is equal to cos phi sin phi minus sin phi cos phi. So the generator S is equal to minus I into du by d phi at phi is equal to 0. That is minus I into differential of this one. Each element is differentiated. At phi is equal to 0, it becomes 0, 1, minus 1, 0. So S is equal to 0 minus I 0. So this is the generator of SO2. Now we can obtain the fundamental representation U of phi if the generator S is given. That is given as a problem. Obtain U of phi from S using U of phi is equal to e raised to I phi s, and this is solved in Afghan. You can refer to that. Now some properties of generators. For SON and SUN, any U will be unitary. So the generators are Hermitian because U inverse is equal to U dagger, because U is unitary. U inverse is equal to U dagger implies e raised to minus I phi s is equal to e raised to minus I phi s dagger. That is equal to, which implies S is equal to S dagger. S and S dagger are equal means S is Hermitian. So generators of Lie groups are Hermitian matrices. For SON and SUN, the generators are traceless, and this is also proved in Afghan. Then number of independent generators of a Lie group is equal to the order of group. SO2 has only one parameter, so it has only one independent generator. But when we discuss SO3, it will have 3 independent parameters and 3 independent generators. Now the relation between generators. Consider the operations Uj epsilon j and Uk epsilon k of a group G with the respective generators Sj and Sk. So here we are considering 2 independent parameters. Corresponding to that 2 independent parameters, there are 2 independent generators Sj and Sk. So that Uj and Uk are slightly different from identity. Uj of epsilon j is equal to e raised to I epsilon j Sj, because this is the definition of our fundamental representation. From here, U is equal to e raised to I phi s. Using that one, we can take Uj of epsilon j is equal to e raised to I epsilon j Sj. That is equal to 1 plus x square by 2 factorial etc. X square and I square minus 1 I മാറും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. Similarly, Uk of epsilon k is equal to e raised to I epsilon k Sk. Now we keep the terms up to the second order in epsilon, because epsilon is a small parameter, so other powers can be neglected. And we can see that Uk inverse, Uj inverse. Uk inverse is this one inverse, so it becomes e raised to minus I, and Uj inverse is this inverse, it becomes e raised to minus I epsilon j Sj, and multiplying and keeping only
up to the first term in epsilon j, we get uk inverse uj inverse uk uj is equal to 1 plus epsilon j epsilon k into commutator bracket sjsk, that is sjsk minus sksj. Now as RHS is an element of the group because UK, UJ, UK and UJ inverse, all of them are elements of the group. So this is another element of the same group. So it must be of the same form in terms of generalities to first order. So this element UJ of epsilon j is equal to e raised to I epsilon j sj എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെയും represent ചെയ്യാൻ പറ്റണം. That is UK uj inverse uk uj is equal to 1 plus I into epsilon j k sigma l f j k l sl etc plus etc. Now comparing the above two equations, we get the commutator bracket sjsk is equal to I sigma l f j k l sl. These f j k l are called structure constants of the group G. Now the Lie group generalities will not in general commute. 3-dimensional rotation they are not commuting. 2-dimensional rotation commute. So 3-dimensional rotation SO3 group their generators do not commute. SO3 group will have 3 independent generators and they will not commute with each other. And there is another concept called rank of the group. It is the maximum number of independent generators that all mutually commute. That is the maximum number of independent generators that are commuting together. That number is called rank of the group. Commuting generators can be simultaneously diagonalized by the same unitary transformation that we have already discussed. It may be discussed in quantum mechanics also. Commutating generators, commutating matrices can be generated, can be simultaneously diagonalized by the same similarity transformation. So once this is done, the basis numbers of the generator set can be labeled using the diagonal elements of the commuting generators. So the rank of a group is the number of indices needed to label the basis. ഇവിടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്നത് വേണമെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആൾ മ്യൂച്വലി കമ്മ്യൂട്ട്. എല്ലാ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ജനറേറ്ററിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലായിട്ട് അതിനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബേസിസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലാബിൾഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്. ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ എത്രത്തോളം ഇൻഡിസസ് വേണോ എന്നനുസരിച്ച് ആ ഇൻഡിസസ് നമുക്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ദീസ് ഇൻഡിസസ് ആർ കാൾഡ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ SO3 ഹാസ് 3 ഓർഡർ, നൺ ഓഫ് ദം കമ്മ്യൂട്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് SO3. ആ 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജനറേറ്ററിൽ ഒന്നും പരസ്പരം കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ റാങ്ക് ഈസ് 1. സോ ദ ഇൻഡെക്സ്, അപ്പോൾ റാങ്ക് 1 ആകുമ്പോൾ only one quantum number is required, that is only one index is required. The index is usually taken as ML, that is the z component of angular momentum. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ SU2 ഹാസ് ഓർഡർ 3 ആൻഡ് റാങ്ക് 1. ദ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് കാൾഡ് MS, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. അത് നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് ഇൻഡെക്സ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. SU3 ഹാസ് ഓർഡർ 8 ആൻഡ് റാങ്ക് 2. ഇതിൽ 2 കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് റാങ്ക് 2. ദ ബേസിസ് ഇസ് ലാബിൾഡ് വിത്ത് 2 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 ക്വാണ്ടം നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് ബേസിസ് ലാബിൾ ചെയ്യാം. Now the operators that commute with all the generator of the group are called Casimir operators. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ SO3 L² or J², angular momentum square. It is a Casimir operator because it commutes with all the components L² Lx0, L² Ly0, L² Lz is equal to 0. Similarly J² Jx, J² Jy and J² Jz is equal to 0. Number of independent Casimir operators is equal to rank of the group.
അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കാസിമിർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് റാങ്ക് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. റാങ്ക് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആൾ കമ്മ്യൂട്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്ററും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് വരെ 1 ആണ്. ബിക്കോസ് നോട്ട് 2 ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ കമ്മ്യൂട്ടിങ്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് SO3 എന്നുള്ളതും SU2 എന്നുള്ളതും. SO2 എന്നുള്ളതിനാകെ ആൾറെഡി ഒരു ജനറേറ്റർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ SU3 എന്നുള്ളത് ഇൻ വിച്ച് 2 ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ കമ്മ്യൂട്ടിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് 2 ആയി മാറും. Now SO3 generator. SO3 എന്നുള്ളത് it is rotation in 3 dimension. The rotation about the z-axis is given by the fundamental representation uz of phi cos phi sin phi minus sin phi cos phi, then 0 0 1 0 0 1. Corresponding parameter phi, that is S3. The generator corresponding to the parameter phi, the generator S3 is minus sin duz by d phi is equal to 0. So this is the generator corresponding to S phi. Similarly, rotation about x-axis is represented by ux of psi. It is equal to this one. Generator corresponding to this one, that is S1 is equal to 0 0 I 0 0 minus I 0 I 0. Similarly, the rotation about y-axis is represented by uy of theta. That is cos theta 0 minus sin theta 0 1 0 sin theta 0 cos theta. Corresponding generator S2 is equal to this one. So SO3 has 3 generators, S1, S2 and S3, and none of them commute each other. So rank is 1 because number of commuting generators is 1. Not 2 generators are commuting. So the rank is 1, and order is 3 because there are 3 independent generators. Now we can verify the commutation relations Sj Sk is equal to I epsilon jkl sl, where epsilon jkl is the Levi-Civita symbol. This Levi-Civita symbols are the structure constants of SO3. Now the generators of SO3 obey the fundamental angular momentum commutation rules. So the generators of SO3 can be taken to be the angular momentum components Lj, that is J is equal to 1, 2, 3, etc. Because this is the important result. Sj Sk is equal to I epsilon jkl sl. So this is the SO2, SO3 and their generators. Thank you for watching this video.